Et rebonjour, c'est Daryl, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier épisode de Metal Gear Solid 3 Snake Eater dans le dernier épisode qui était à midi. Donc allez le voir si vous regardez cet épisode mais vous n'avez pas vu le précédent, allez le voir. Il est sorti à midi. J'ai sorti les deux épisodes le même jour puisque c'est la fin. Et la fin, en général, des MGS, il y a beaucoup de cinématiques. Donc j'ai préféré faire ça en deux épisodes pour être tranquille. Dans le dernier épisode, on a affronté The Boss, on a vaincu The Boss et on est à la suite, on doit s'échapper. Ocelot est venu se taper avec nous et on est dans la suite. Et c'est parti, on reprend. Je vous laisse avec la cinématique, on se retrouve plus tard. Too heavy! Snake, try to remember some of the basics of CQC. Not good! I picked up a few new moves. Huh. It doesn't feel right to shoot an unarmed man. But I'll get over it. Eva! What do you say to one last showdown? Yeah, all right. J'espère que vous avez bien suivi. Hein. C'est lequel le flingue à la balle hein. What's your name? I'm no name. Snake. No. Not that name. You're not a snake, and I'm not an ocelot. We're men with names. My name is Adamska. What's yours? John. Very well, John. Plain name. But I won't forget it.
Come on. Ouais, on doit choisir, on doit choisir. Paf, moi je prends le gauche. En vrai, cette scène, elle est incroyable. Elle est trop trop bien. J'adore le fait que... Je sais pas trop comment expliquer ça, mais c'est pas des ennemis... je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus un concours de circonstances plutôt que vraiment être ennemi et vouloir absolument se tuer. Je trouve ça excellent. Et puis les deux persos sont juste trop trop bien, donc c'est vraiment excellent. Oh, c'est moi qui tire. It's a blank. Ah, that was fun. Till we meet again, John. Snake! Give me a hand! Pull! Come on, pull up! We made it. Yeah, we sure did. Oh no, Mix! There's no way out! What are we gonna do? We've come too far to let them stop us now. Those things have got to be armed. It's no use. There's no way we can outmaneuver them. They're gonna shoot us down. We were so close. Weapon systems on. Locked on target. I got tone. You were great, Eva. Huh? Thanks. Oak 19, this is Control. Stand by for a direct order from the chairman. Oak 19, return to base immediately. Do you read me? This is a direct order from Comrade Khrushchev. Return to base immediately. Oak 19, do you copy? Understood. Aborting mission. RTB. Look! The MiGs are turning back! Woo! Well done, Snake. The MiG's disengaged. Most likely under orders from Khrushchev. Is this his way of helping us? Who knows?
Maybe he didn't want things to get messier than they already are. Or maybe he just wanted us to owe him one. The important thing is, you made it out alive. As long as Khrushchev is with us, I don't think they'll be coming after you. It should be smooth sailing all the way to Alaska. I'm sending someone out to Galena Base to meet you. To meet me? The DCI and the President himself are waiting at Langley. Don't keep them waiting. So what are you going to do now? Go back to the KGB? What do you want me to do? Did you ever think about coming back to America? I can't go back. I've left America behind me. But you saved this country. I didn't do it alone. And I still owe you a dinner. Is that part of your mission too? Or is it an order? Or is it an invitation? Or a proposal? I don't take orders from anyone now. Scholars tell us that the first spy in history was the snake in the book of Genesis. In that story, it was Eve who was tempted by the snake in the Garden of Eden. But this time around, it was I who tempted the snake and got away with the forbidden fruit of knowledge. Forgive me, snake. Good morning, Snake.
I hope you slept well. First of all, I have to apologize. I wasn't sent by Khrushchev. I'm not a KGB spy, and I never worked for the NSA. I'm an agent of the People's Republic of China for the General HQ 2nd Department of the People's Liberation Army. It was all a lie. I tricked you. And I'm sorry. The philosophers still exist in China, too. You see, my mission was to find out where Volgan was hiding the philosopher's legacy and steal it. So I infiltrated his base as a KGB spy. The 2 NSA codebreakers who defected in 1960 were actually both men. The real Adam never showed up at the meeting place, saving me the trouble of having to eliminate him. I sneaked in by pretending I was Eva. And you and Sokolov and Volgan, you all believed me. The philosopher's legacy was originally held in common between the US, Soviet Union, and China. We couldn't let the Russians and the Americans take it all for themselves. The Chinese government had its eye on the legacy, too. I got the film containing the legacy, and also the nuclear missile launch data from the Shagohod. 5 years ago, the Soviet Union stopped supplying us with nuclear weapons technology. Since then, China's Liaodong-Yizhing hydrogen bomb and space rocket projects have fallen behind. But with this data, our country will be able to develop its own nukes. We'll create a deterrent force to rival those of the US and Soviet Union. Everything has gone according to plan, thanks to your help. I too am one of the philosophers. I'm an agent of the philosophers, a graduate of one of their charm schools. I was raised in a joint US-Soviet-Chinese facility to become a sleeper agent. This was before the war. Back then, they were collecting children from all over the world. As a result, I'm indistinguishable from a native-born American. So it didn't surprise me when you and Volgan couldn't tell the difference. But she knew right from the beginning. She knew because before the war, she was at one of the philosopher's schools too, as an instructor. The boss was the only one I couldn't fool. She was the only one who knew I was a fake. She told me everything. Why did she open her heart to me like that? At the time, I couldn't understand it. But now, I think I do. Snake. She wanted you to know the truth. She chose me to tell you. That's why she saved my life. I've lied to you so many times, but not this time. My orders from the government were to obtain the legacy and to eliminate everyone who knew the truth about what happened. In other words, I'm supposed to kill you. But I can't do it. Not because we loved each other. And not because you saved my life. But because I made a promise to the boss. And I intend to keep it. I just wanted you to know. And you have to live. Snake, listen to me.
She didn't betray the United States. No, far from it. She was a hero who died for her country. She carried out her mission knowing full well what was going to happen. Self-sacrifice. Because that was her duty. You are above even the boss. I hereby award you the title of Big Boss. You are a true patriot. In the army. Someone like him to handle our top secret sneaking missions for us. A man who combines the qualities of a soldier and an agent. The boss's defection was a ruse set up by the US government. It was all a big drama staged by Washington so they could get their hands on the philosopher's legacy. And the boss was the star of the show. They planned it so that they could get the legacy that Colonel Volgin inherited and destroy the Shagohod at the same time. Only a legendary hero like the boss could have earned Volgin's trust. Finding out where the philosopher's legacy was hidden was to be her greatest mission. Everything was going according to plan. But then something happened that no one could have predicted. Colonel Volgin fired an American-made nuclear warhead at Sokolov's research facility. Khrushchev demanded that the US government provide proof that it wasn't involved. They couldn't just abort the operation to steal the legacy. So the operation itself was greatly expanded and revised. The authorities in Washington knew that in order to prove its innocence, they'd have to get rid of the boss, and that one of their own would have to do the job. The public couldn't be allowed to find out about it. Not ever. This, they concluded, would be the best way to keep the whole thing under wraps. The boss wouldn't be allowed to come back home alive, and she wouldn't be allowed to kill herself. Her life would be ended by her most beloved disciple. That was the way the government wanted it. That was the mission she was given, and she had no choice but to carry it out. Her death at your hands was a duty she had to fulfill. Out of duty, she turned her back on her own comrades. A lesser woman would have been crushed by such a burden. The taint of disgrace will follow her to her grave. Future generations will revile her. In America as a despicable traitor with no sense of honor. And in Russia as a monster who unleashed a nuclear catastrophe. She will go down in official history as a war criminal. And no one will ever understand her. That was her final mission. And like a true soldier, she saw it through to the end. But I think she wanted you, of all people,
to know the truth. She wanted to live on in your memory. Not as a soldier, but as a woman. But she was forbidden to tell you herself. And that's why she told me. Snake, history will never know what she did. No one will ever learn the truth. Her story, her debriefing, will endure only in your heart. Everything she did for her country. She sacrificed her life and her honor for her native land. She was a real hero. She was a true patriot. Bien. Je voulais quand même vous laisser la musique de fin. Yes, Grozny Grad and the Granin Research Facility have both been wiped out without a trace. I understand, sir, but they were necessary sacrifices. Yes, the CIA has taken care of the boss themselves. I believe the White House will be satisfied. Khrushchev is finished. Your time has finally arrived. Yes, the American president is relying on us to keep a lid on the whole affair. We've got him by the balls. It should make a valuable trump card in future negotiations. Yes, Chief Director, of course. I'll keep the KGB informed. Yes, it's me. The boss has accomplished her mission. The philosopher's legacy is now safely with us, in America's hands. With this money, yes, the philosophers can finally be revived. The film we handed the Chinese was a fake. Peking must be in an uproar right about now. I'm afraid so. Only half the money has made it back to the United States. The KGB must still have part of the legacy. Yes, the weapon has been reduced to ashes. That's right. Grozny Grad has been obliterated by the Davy Crockett we brought in as well. Yes, that was the boss's work too. Speaking of which, I've obtained something from Granin that you might find interesting. It's a revolutionary new nuclear attack system. Perhaps it might just come in handy someday. Yes, we have John.
I mean, Snake to thank for that. Khrushchev believed it as well. Yes, they bought our story. I don't think they'll be making a fuss. The secondary alert has been lifted as well. And the Soviets still haven't discovered my true identity. They have no idea that I've been triple-crossing them. I will continue my activities as a contact for the new government. Yes, it appears that no one knew that I was Adam. Of course, I am always at the CIA's disposal, Mr. Director. Et voilà, on a appris que Ocelot, c'était Adam. Et donc Adam s'est bien rendu au point de rendez-vous, sauf que il s'est fait passer pour Ocelot. En fait, tout le monde était un espion de tout le monde là-dedans, et c'était trop bien. On a enfin fini Metal Gear Solid 3 Snake Eaters, le remake, et je tiens à remercier Konami d'avoir fait ce remake, parce que sans ce remake, je n'aurais probablement jamais joué à Metal Gear Solid 3, à l'original du moins, parce que j'y avais joué, comme je l'ai dit au tout début du let's play, j'avais joué à MGS3 en version à l'original sur PS2, j'avais joué 1 heure quoi, et au bout d'1 heure ça m'avait gavé et j'avais laissé tomber. Et je n'avais jamais retouché au jeu depuis. J'avais vu des let's play, j'avais vu des speedruns, j'ai vu plein de trucs, hein, mais moi personnellement, manette en main, j'y avais jamais joué. Et comme je le dis toujours, le meilleur moyen de se faire un avis sur un jeu vidéo, c'est pas de regarder vos influenceurs préférés, parce qu'en plus les 3/4 vont vous dire leur propre avis, ou alors vont être payés pour dire leur propre, soi-disant propre avis. Le meilleur moyen, c'est vraiment de faire manette en main. Donc si vous avez un jeu qui vous plaît, c'est bien de regarder plusieurs personnes donner un avis sur le jeu et se les conseiller. Moi, c'est ce que je fais aussi également. J'aime bien regarder les avis des autres. Mais ça n'influe pas sur mon avis à moi tant que je n'ai pas le jeu manette en main. Et MGS3, pour moi, à l'époque, c'était le jeu le plus pourri de la licence. Je le dis hein, très clairement. Hein. En fait, le fait que je n'ai jamais fait MGS3 et que en fait j'ai joué 1 heure et au bout d'1 heure ça m'avait pas plu parce que le gameplay me plaisait pas, je trouvais ça trop difficile comparé à MGS1 et MGS2. Déjà le fait qu'on n'ait pas de radar, mais en fait ce qui était surtout le plus compliqué c'était la vue du dessus. En fait on jouait à MGS1 et 2, donc on avait le gameplay du 1 et du 2, mais sans le radar, et c'était hyper difficile, je trouvais à l'époque, et moi du coup ça m'avait vraiment tombé des mains, et j'avais vraiment pas aimé le jeu. Donc à chaque fois qu'on me disait c'est quoi ton MGS préféré, bah, je partais sur MGS1 quoi, parce que pour moi MGS1 c'est la base. Mais aujourd'hui, en ayant fait ce remake, je peux déjà m'excuser sur auprès de toutes les personnes auxquelles j'avais dit que MGS3 c'était vraiment le pire MGS. Je tiens à m'excuser pour ça parce que c'est absolument pas vrai. En fait, ce MGS3 est probablement un des meilleurs Metal Gear Solid de toute la saga, clairement. Alors moi, je suis très fan de MGS5 parce que j'adore son gameplay. Je suis extrêmement fan de sa liberté de jouer, de son gameplay, et je suis extrêmement fan de ce que le jeu propose. Mais ce Metal Gear Solid 3, en termes de gameplay, en termes d'histoire, en termes de personnages et de charisme des personnages, franchement, il est absolument phénoménal. Et en fait, le remake, pour moi, il est incroyable parce que il ne réinvente pas l'original. Et en fait, il fait ce que fait l'original, mais il modifie quand même son gameplay. C'est-à-dire que cette vue cette vue libre, vue de dos, pour moi, ça transforme entièrement le jeu. Et ce qui fait que ça remake le jeu et pas juste remaster. Et du coup, le fait d'avoir ce gameplay entièrement changé, ça fait que quand je joue à ce jeu, je prends un plaisir immense à y jouer, aussi bien en faisant de l'infiltration qu'aussi bien en tuant tout le monde parce que j'ai envie de tuer tout le monde. En vrai, le jeu est trop bien en termes de liberté de gameplay, en termes de personnages. J'adore les personnages de ce jeu, aussi bien les membres des Cobras. Ils sont pas tous intéressants, hein, clairement, mais il y en a qui sont quand même excellents, genre The End, j'adore, The Fury, j'aime bien aussi, parce qu'il est vraiment fou, The Sorrow, j'adore, même si il est mort,
Mais en fait, j'aime bien ses apparitions, j'aime bien le personnage. The Boss, c'est clairement le meilleur personnage de tout le jeu avec Snake. Très clairement, les deux, la fusion des deux, le vécu des deux personnages, pour moi, est juste absolument incroyable. Et le fait que Snake doit tuer The Boss, parce qu'en fait, c'est sa mission à The Boss de se faire tuer par Snake, c'est ouf en fait, c'est trop bien. Et on voit qu'à la fin, quand il apprend la vérité, bah, il pleure sur la tombe de The Boss et tout, parce qu'en fait, on voit que c'était un peu la deuxième partie de lui-même. Et d'ailleurs, on le voit dans l'avion hein, quand il tient la feuille ensanglantée et qu'il la lâche, on voit qu'il perd en fait la deuxième partie de lui-même. Moi, c'est comme ça que j'ai ressenti le truc, et en vrai, c'est trop bien. J'adore le fait aussi que tout le monde soit espion de tout le monde et que Kojima il ait décidé dans celui-ci de partir vraiment dans du James Bond et de mettre à fond l'histoire sur l'espionnage, le contre-espionnage et tout le bordel. Je trouve ça vraiment trop stylé comparé à MGS1 et MGS2 qui sont de l'infiltration mais pas vraiment de l'espionnage. Là c'est vraiment de l'espionnage pur et tout le monde est espion de tout le monde et tout le monde trahit tout le monde et c'est excellent en vrai. Et Kojima c'est vraiment un génie pour ça. Et, euh, et en vrai, je suis trop dégoûté il ait trop de haters, ce mec. Tout ça parce qu'il a les couilles en fait de créer ce qu'il a envie de créer et d'aller jusqu'au bout de ses idées. Et c'est dommage parce qu'en fait, ce mec, il mérite tellement. Alors, je suis pas un suceur de Kojima, hein, c'est pas, je suis pas en train de dire ça. Il y a énormément de développeurs qui sont absolument incroyables, mais je trouve que on lui rend pas justice. Et quand on voit un truc tout con, hein, quand on voit qu'au Game Awards, Expedition 33, il est nominé dans 13 ou 12 catégories, c'est absolument débile. Tout ça parce que le jeu fait parler de lui. Alors oui, Expedition 33, c'est un excellent jeu, c'est un chef-d'œuvre, il n'y a pas de souci. Mais en fait, ils en font beaucoup trop avec ce jeu, alors qu'à côté, bah, il y a Death Stranding 2. Et pour moi, Death Stranding 2, il est largement au-dessus. C'est un putain de chef-d'œuvre. C'est un putain de jeu d'originalité, qui transpire l'originalité, qui transpire l'inventivité et qui transpire le je vais jusqu'au boutisme de mes idées et je vais jusqu'au bout de mon imagination. Et pour ça, Kojima, il a été trop fort avec Death Stranding 2 et en vrai, faut faire ce jeu. Et il faut pas juste. Mais ça, j'aurai l'occasion d'en reparler quand je ferai ma vidéo sur mes tops et mes flops de cette année. Faut pas juste se dire que c'est un jeu de marche, de simulation de marche, parce qu'en fait, Death Stranding, le problème c'est que ça va bien au-delà de ça. Et Death Stranding 2, en fait, il fait mieux que le 1 dans tous les domaines, dans tous les putains de domaines, et il a des idées de fou furieux, il a des environnements qui sont incroyables, avec des phases de gameplay dans certains endroits qui sont absolument phénoménales. Le jeu est juste ouf en fait, et il n'aura pas de prix au Game Awards parce que Expedition 33 va tout rafler. Et ça, je peux en mettre ma main à couper. Qu'Expedition 33 va tout rafler parce que c'est le jeu qui a le plus fait parler de lui cette année. Donc en fait, les gens qui n'ont joué que cette année à Expedition 33, qu'on fait que ça, après ils sont retournés sur leur FIFA ou leur Call of ou leur jeu habituel, Fortnite ou même les gachas, tout le bordel là. euh, pour eux, ils ont que Expedition 33 cette année. Donc, forcément qu'ils vont voter leur jeu de l'année Expedition 33. Mais pour quelqu'un qui joue à des jeux vidéo tout le long de l'année et qui fait plein de jeux vidéo tout le long de l'année, bah, croyez-moi un truc, hein, c'est que c'est pas forcément Expedition 33 leur meilleur jeu. Et ça, je suis pas le seul à le dire. Il y a beaucoup de personnes qui disent la même chose que moi. Oui, Expedition 33 est incroyable. La prouesse qu'ils ont fait les Français avec ce jeu est folle. Mais pour moi, c'est pas clairement le jeu de l'année. Donc voilà. Enfin bref, je m'égare et il faut que j'arrête de m'égarer. En tout cas, on a le titre de Tsushinoko parce que bah, je l'ai gardé dans mon inventaire. Alors, je suis trop deg de l'avoir gardé dans mon inventaire. J'aurais pas dû, mais c'est pas grave. C'est comme ça.
En tout cas, Metal Gear Solid Snake Eater, c'est terminé. Rappelez-vous, hein, le jeu est sorti cette année et franchement, il est clairement dans mes jeux favoris de cette année. J'ai vraiment adoré ce jeu et c'est un gros plaisir d'y jouer. Je l'ai fait 4 fois le jeu, je l'ai fini 4 fois là avec vous. Ça fait 4 fois que j'ai fini ce jeu et c'est un plaisir immense. J'ai adoré ce jeu de bout en bout. Et je suis trop content d'avoir découvert ce jeu aujourd'hui en 2025 parce que je suis passé à côté de l'original et en fait, bah, j'ai loupé ça. Donc aujourd'hui, je suis trop content d'avoir pu me rattraper et d'avoir pu jouer à ce jeu et d'avoir pu découvrir l'histoire de Big Boss en fait. Et c'est trop cool. Donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. Euh, Il n'y aura pas d'autres Metal Gear Solid avant MGS4. Donc c'est-à-dire qu'on va attendre la Metal Gear Solid Collection là pour pouvoir avoir MGS4 dans des conditions optimales. Et à ce moment-là, on fera le let's play sur MGS4 et ensuite on partira sur Peace Walker ou MGS5, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, là, il n'y aura pas d'autres Metal Gear tant qu'on n'a pas possibilité de jouer à Metal Gear Solid 4 dans de bonnes conditions. Et pas avoir une version PS3 dégueulasse. Je veux une version, une belle version HD pour pouvoir jouer au jeu. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. On se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce, un commentaire. On est bientôt 900 abonnés, ça fait trop plaisir. Donc en route pour les 900 abonnés et après les 1000. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent et n'hésitez pas à partager un maximum autour de vous. Si vous voulez voir les let's play de Metal Gear Solid 1 et de Metal Gear Solid 2, c'est disponible dans les playlists. Vous allez juste aller dans l'onglet playlist et vous descendez. Il faut savoir que dans l'onglet playlist, en général, ce sont les jeux que j'ai terminés. Et du coup, je fais la playlist. C'est-à-dire que ce MGS3, je vais y faire la playlist quand j'aurai le temps, mais voilà, il sera disponible dans une playlist. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez voir un jeu en intégralité sans être obligé de scroller les vidéos, vous allez dans playlist et vous avez tous les jeux terminés ou presque terminés. Parce que par exemple, il y a des jeux que je n'ai pas finis, mais j'ai fait quand même une playlist pour retrouver les vidéos. Peut-être qu'un jour je finirai les let's play, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour tout ce qui est terminé, vous pouvez trouver ça dans les playlists. Vous avez MGS1, MGS2, vous avez tous les Resident Evil, vous avez plein de Tomb Raider qu'on a terminé, hein, Tomb Raider 2013, Rise of Tomb Raider, Tomb Raider sur les traces de Lara Croft. Là, actuellement, on est en train de faire Tomb Raider Anniversary. Donc voilà, n'hésitez pas à aller dans les playlists, voir tous les jeux qui sont terminés, puisque je me contente pas de faire un seul jeu, je fais tout un tas de jeux. Et mon objectif, c'est de vous montrer le plus de jeux possible. Donc voilà. Merci à tous encore une fois pour avoir suivi ce let's play de Metal Gear Solid. Il n'y aura pas d'épisode sur Fox Hunt. Oui, c'est vrai que je voulais finir là-dessus. Je vais pas faire d'épisode là-dessus, tout simplement parce que j'ai fait 2-3 parties et en vrai, le mode de jeu est cool, mais ça vaut pas le coup de faire une vidéo pour vous montrer ça. Donc je laisse tomber. Voilà, en fait, si vous voulez, c'est 5 équipes de 2 qui s'affrontent, qui doivent contrôler des points et qui doivent se foutre sur la gueule. Donc voilà, c'est des maps qui sont en plus très petites. Donc voilà. Après, le système de camouflage est cool, mais sans plus. Voilà, et ça vaut pas le coup de faire une vidéo d'1 heure pour vous montrer ce mode de jeu. Donc il y aura pas, je ferai pas de vidéo sur Fox Hunt. En tout cas, le contenu il est gratos, donc ça veut dire que si vous achetez le jeu ou si vous offre ou vous faites offrir le jeu pour Noël ou ce genre de truc, vous aurez Fox Hunt disponible gratuitement. Hein. Le truc est sorti, le mode de jeu est sorti il n'y a pas longtemps, donc c'est gratos. Vous n'avez rien à payer. Voilà. Et ça, c'est bien. Donc, c'est important de le dire. Merci à tous encore une fois. À très vite. Portez-vous bien, jouez bien et à plus tard. Salut!